Because when we trust you, you have never failed. We have seen your faithfulness, and we will continue to see your faithfulness. We lift up the name of Jesus. Father, let us decrease, and the name of Jesus increase forever and ever. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Let me just take the next few minutes. Je vais prendre les quelques minutes qui restent. And I just before we enter into the New Year's, Et avant qu'on traverse and then we go to pray. et que nous allons prier. I want us to open in Hebrews chapter 5, Si nous pouvons ouvrir nos Bibles dans Hébreux chapitre verses 5, 11 to 14. de versets 5 à 11 à 14. The message that God is giving me for this year, Le message que le Seigneur me donne pour cette année, as we are entering into this new year, quand nous allons dans ce nouvel an, is the message c'est un message, it is the secret c'est un secret that has made great people great. qui a fait que les grands puissent être grands. So let me start with this scripture. Je veux commencer par Hébreux 5, chapitre 11. So there's much more we would like to say about this. It's difficult to explain, especially since you are spiritually dull and don't seem to listen. You have been a believer so long now that you're already teaching others. Instead, you need someone to teach you again the basic things about God's word. You are like babies who need milk and cannot eat solid food. For someone who lives on milk is still an infant and doesn't know how to do what is right. Solid food is for those who are mature, who through training have the skill to recognize the difference between right and wrong. Many Christians are like babies. Beaucoup de croyants sont comme des bébés, They're not growing up. ils ne veulent pas grandir. What is that? I like to share with example. So they are babies. When I was growing up, sometimes they told me to make stuff for my brother and sister, and I'm going to start doing that myself and eat a little bit. Je me souviens quand on m'a demandé de faire à manger pour mes petits frères, moi-même je devais manger. I know some of you here have done that. Je sais que beaucoup parmi moi, And that food sometimes tastes good. ça c'est très bon. A lot of Christians are baby. Beaucoup de chrétiens sont comme des They bébés. still eat. Ils veulent toujours. They're a big baby here. They say they're growing. They're just like baby. They need milk. C'est comme des bébés, ils veulent du lait. Many believers are not growing. Beaucoup de croyants ne veulent pas grandir. Oh, I didn't. Pastor did not feed me well. Oh, le pasteur ne m'a pas bien nourri. Come here. Let me feed you more. Let me feed you more into the Bible. They don't open the Bible for themselves. Ils ne veulent pas ouvrir la Bible pour eux-mêmes, To feed themselves. pour se faire manger. They're complaining. The pastor is not feeding them. Continue feeding them, feeding them. This Sunday the message did not touch me. Ah non, It didn't feed me well. Ce dimanche, le message I did not get enough from that sermon. Come.
à ton voisin, tu dois grandir. Grow up, man. Toi aussi, il faut grandir. Grow up. Grow up. Pastor, grow up. It really tastes good. C'est très bon. C'est good. And they're pooping on the diaper. They're still baby. Et ils font leurs besoins toujours dans la couche. I was about to try, but some of you might run away from here. See, that's how many Christians are today. Vous voyez, beaucoup de chrétiens sont comme ça aujourd'hui. And Paul is saying solid food is for those who are mature. Et Paul nous dit que la nourriture solide est pour les I gens. wish you were growing up. J'ai mon souhait que tu puisses grandir. Year after year, you are stuck into the same Des place. années après des années, tu es toujours à la même But place. God is calling you to a higher place. Mais Dieu veut que tu puisses grandir. You can't continue to drinking milk in the bottle. Tu ne peux pas continuer à boire le lait. God wanna take you into the new level. Mais Dieu veut t'amener à un autre niveau. God wants you to be a disciple. Mais Dieu veut que tu sois un bon Not disciple. waiting for the pastor to always feed you, feed me, feed me. I did not get enough. Il ne faut pas laisser le pasteur te faire manger. Oh, they say you need more. But this year, God is saying, Mais cette année, Dieu nous He dit, wants you to grow up now. il veut que tu puisses grandir maintenant. And I'm going to share a secret that will help you to grow up. Et je veux partager un secret pour que tu puisses grandir. In Luke chapter 9, verse 33, Dans Luc chapitre 9, then Jesus, He said to them all, et puis Jésus leur dit, whoever wants to be my disciple must deny himself, take up his cross daily and follow me. The message that God has given me for this year, le message que le Seigneur m'a donné pour 2025, the title is Dying to Yourself. mon thème c'est de mourir à toi-même. Dying to yourself. Mourir de toi-même. Dying to self. Mourir à toi-même. We studying 40 days of fasting and prayer in the beginning of the year, like last year. We're just gonna push through into prayer and time of seeking the face of God. Nous commençons le 1er janvier, nous commençons déjà notre 40 jours de jeûne et prière. Jesus came to rescue me from myself. Jésus est venu me secourir de mes péchés. Because François is always leading me to destruction. Parce que François m'envoie toujours à la destruction. God is saying, I'm about killing François. Mais Dieu veut que moi je puisse faire mourir François. Becoming a believer is about dying to yourself. Être un croyant, c'est de mourir à toi-même. The Bible says this in Galatians chapter 2 verse 20. Dans Galates 2, verset 3, I have been crucified with Christ. j'ai été crucifié avec Christ. And it's no longer I who live, Ce n'est plus moi qui vis, but Christ lives in me. mais c'est Christ qui vit en moi. The life I'm living now, La vie que je vis I maintenant, live by faith in the Son of God. je vis par la foi dans Dieu. Galatians chapter 2 verse 20. Galates chapitre 2, verset 20. I have been crucified with Christ, and I no longer live. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis. When you see this is not François. Quand vous voyez ceci, ce n'est pas François. François has been crucified François a été crucifié with Jesus. avec Christ. I no longer live, Ce n'est plus moi qui vis, but Christ lives in me. mais c'est Christ qui vit en The moi. life I now live in the body, La vie qui est dans ce corps, I live by faith in the Son of God. c'est la vie qui vit dans la foi
himself. qui m'a tellement aimé qu'il se donnait lui-même. That is a picture of baptism. Ça, c'est une image de la baptême. When we baptize people today, Quand on a baptisé les gens aujourd'hui, like my little one got baptized today. comme mon petit-fils, mon fils qui a été baptisé, So when he was going into the water, quand il allait dans l'eau, he was crucified. il a été crucifié avec Christ, de mourir de lui-même. Et quand il est revenu, It's no longer Elijah who ce lives, n'est plus Elijah but qui vit, Jesus is living mais inside. c'est Christ qui vit en lui. That Elijah is gone. Elijah d'avant est parti. Christian life is about dying to yourself. You Il can faut go. mourir pour toi-même. That is a picture that God wants to show us. C'est ça l'image que Dieu veut nous montrer. I want Francois to be Je crucified veux que François puisse être crucifié. because sometimes Francois hurts people. Parce que de fois François fait mal aux gens. Because sometimes Francois think about himself. Parce que François des fois il est égoïste. He sometimes want to do whatever he feel like Des doing. fois François veut faire ce qui lui plaît. We need to kill that Mais Francois on doit faire mourir ce so François that the Spirit of God can come in pour que l'Esprit de Dieu puisse venir and start living through him et commencer à vivre en lui. so that Christ can live inside of him. Pour que Christ puisse vivre en lui. And the scripture that God gave me for this year, Et c'est le verset for que Dieu m'a donné 2025, dans 2025. John 12, Jean chapitre 12, verse 24 and 25. 24 à 25. I'm telling you, Je vous dis, unless a grain of wheat fall into the ground and die, it will remain alone. But if it die, he will produce much fruit. He who loves his life will lose it. celui qui aime sa vie la perdra. But he who hates his life in this world will keep it for eternal life. Et celui qui aime sa vie dans le monde, il va quoi? Il va conserver sa vie. God wanna put out something new in you. Dieu veut mettre quelque chose en toi. But that grain has to die. Il veut mettre le grain en toi. Many Christians are still alive. Beaucoup de chrétiens sont en train de They respirer. never die. Ils ne sont pas encore morts. That's why they're not experiencing the glory of God. C'est pour cela qu'ils n'expérimentent plus la gloire de But Dieu. if that seed fall into the ground and Mais die, si le grain tombe sur la it terre, will produce a fruit. si elle meurt, c'est là où elle va produire les Do fruits. you have a clothes? Vous avez des amis? I don't have clothes. I ask you the clothes. Vous Oh, avez the des clothes gants? is here. Les gants? God Dieu, wants you to be like a clothes. il veut que tu sois comme les gants. Do you see these clothes? Vous voyez ces gants? It doesn't move. Je jette, mais ça ne bouge There's pas. no pain. Il n'y a rien qui bouge. I told you, Je jette, ça n'a pas mal. Ça n'a même pas mal. God is looking for you Dieu est en train de te chercher. to become like a cloth D'être comme ces gants. so that He can put His feet. Pour qu'il puisse se mettre ses mains dedans. And when He put His finger in, Et quand Dieu met ses doigts dans ses gants, people will see the clothes. les gens vont voir le But gant. the power is behind the clothes. Mais la puissance est derrière The le gant. power is the power of God. La puissance de God is Dieu. going to start touching Tu people. vas commencer à toucher les gens. When you are dead, Quand tu es mort, God is going to start using you. le Seigneur va commencer à t'utiliser. When somebody's dead, Quand quelqu'un est mort, even if you put $1 million here, même si tu mets des millions de dollars, when you return tomorrow, quand tu retournes demain, that $1 million will still be ces here. millions de dollars vont toujours It's être not là. going nowhere. Ça ne va pas bouger. But if that person is sick, Mais si cette personne est or malade, that person is just fainting, ou bien cette personne est malade, you come back, it's going to be instead of $1 million, it's 750,000. ah, si il y avait des millions, il y aura 750 qui restent. Because he spent that in other things. Parce qu'il a dépensé ça dans beaucoup de In the choses. year that we're going to enter, L'année que nous voulons if entrer, you're going to surrender to God si tu veux te donner à and Dieu, become like this cloth, être comme ces gants God is ici, going to put His finger in you. c'est Dieu qui va mettre And He's ses going to mains. start using Il you. va commencer à There will be t'utiliser. an anointing in your
your Il y life. aura une onction dans ta What vie. I am sharing you Ce que je te dis aujourd'hui, is the secret of great men of God. un secret d'un grand homme de Dieu. Of men of God. Beaucoup des hommes de Dieu. My father in faith will call that consecration. Mon père spirituel appelle ça la consécration. If you fully consecrate yourself Si to the tu Lord, te consacres if complètement, you fully surrender to the si tu Lord, te donnes complètement au Seigneur, you say, I surrender to Him. tu dis Seigneur, je me God donne. is going to start doing great things in your life. C'est là où Dieu va faire combien de choses dans ta vie. When you die, Quand tu meurs, there's pain involved. il y a la douleur. There's a price to pay. Il y a un prix à payer. But if you pay the price, Mais si tu payes le prix, God is going to use you. Dieu va aussi t'utiliser. The price of victory Le prix de la is victoire, the price of death. c'est quand tu meurs. You need to learn how to die. Tu dois premièrement apprendre à mourir. Today we're going to ask the Holy Spirit. Aujourd'hui, nous allons demander Because you au Saint-Esprit. cannot do that on your own. Parce que tu ne peux pas faire But ça you're going to seul. ask the Holy Tu Spirit. vas demander l'aide du Oh, Saint-Esprit. dear Holy Oh Spirit, Saint-Esprit, lead me to the cross. conduis-moi à la croix. Crucify my flesh. Crucifie I ma cannot flèche. pray. Je ne peux I pas cannot prier. read the Je ne peux plus Bible. lire ma Bible. Someone need to nail me at the cross. Quelqu'un doit me mettre à la Oh, croix. Holy Spirit, nail me at the cross. Saint-Esprit, remets-moi à Come la and croix. lead me at the cross. Conduis-moi sur la croix. God wants to use you. Dieu veut bien God wants to t'utiliser. expand His glory. Il veut mettre sa But gloire He's sur waiting toi. for you to surrender. Mais il attend que tu puisses te donner There is so complètement. much pride in Il you. y a tellement l'orgueil There en is so toi. much ego in Il y you. a tellement l'orgueil en That toi God has to break you. que le Seigneur doit te And when briser. God breaks you, Et quand il te there is brise, a glory that c'est will là come. où il y aura la gloire I qui va have been descendre. crucified with J'ai Christ. été crucifié It's avec no Christ. longer I who Ce live, n'est plus moi qui but vis, Christ lives mais inside c'est of me. Christ qui vit en The moi. life that I'm living now La vie que je vis is aujourd'hui, the life of faith in c'est Christ. la vie de la foi en Christ. God will not trust you Dieu ne peut pas avoir confiance en toi with His glory avec sa gloire if you are still alive. si tu es encore vivant. Because when people will insult you, Parce que quand quelqu'un va t'insulter, people will accuse you, quand quelqu'un va t'accuser, you are going to react. tu vas aussi réagir. You are full of pride. Tu es plein d'orgueil. But when you are dead, Mais quand tu es vraiment mort, then God is going to come and start using you. mais c'est là où le Seigneur va venir et commencer à t'utiliser To die to yourself, pour mourir à toi-même, to surrender to the Lord. pour te donner au Seigneur. It means that Christ is going to take the place of honor in your life. Ça veut dire que Christ va prendre la place d'honneur dans ta vie. There's nobody, Il n'y aura pas quelqu'un d'autre. there's nothing, Il n'y aura rien. there's no money, Il n'y aura pas l'argent. there's nothing that will take the place of God. Il n'y aura rien qui peut prendre la place de Dieu. When I'm saying die to yourself, I'm not saying you throw your plans away. Quand je dis mourir à toi-même, je ne dis pas aussi That you are throwing your plan away. que tu jettes ton plan. But I'm saying you are surrendering everything to the Lord. Mais ce que je dis, tu dois donner tout au Seigneur. When you surrender everything to the Lord, Quand tu soumets tout au you Seigneur, are losing the ability to say no. là tu perds même l'habilité de dire non. When God say yes, you also gonna say Et yes. quand le Seigneur dit oui, toi aussi tu Whatever diras God oui. wants in your life, you'll say yes. Tout ce que le Seigneur voudra dans ta vie, tu diras oui. The word of God will be the final authority in your La life. parole de Dieu aura la finalité dans ta vie. One day, Un jour, God blessed Abraham with a Dieu son. a béni Abraham avec un fils. And then after that, he came back to Et Abraham. après cela, Dieu est revenu. Hey, I want that son. Ah, Abraham, je veux ce I want fils. that son. Je veux ce Because fils. God did not want no blessing. Parce que Dieu ne voulait pas une Be bénédiction. careful Attention, to let the blessing become your idol. de laisser ta bénédiction devenir une idole. Many Christians are letting blessing become idol in their life. Beaucoup de chrétiens laissent que les bénédictions soient une idole dans leur But vie. Abraham gave his son Isaac. Mais Abraham a redonné Isaac. As a result, there was the blessing of the Lord in the life of Comme Abraham. le résultat, il y a les bénédictions de l'Éternel à Abraham.
Jesus on the cross. Jésus-Christ sur la croix. He said, Father, Il a dit, Père, not my will, but let your will be done. pas ma volonté, mais que ta volonté soit I know faite. this is painful, Je sais que ça fait très mal, but nevertheless, let your will be done. mais dans tout cela, laisse que ta volonté soit In faite. 2025, Dans I 2025, want you to say, je veux que tu dises, I'm no longer going to play game with je God. ne veux plus jouer avec No more Dieu. time for game with God. Je ne veux plus jouer avec Dieu. I don't just want to look cute, Je ne veux pas seulement bien, but I surrender completely to mais je Him. vais complètement me donner à lui. Even if they throw me at the fire, Même si on me jette dans le even feu, if God does not get me out of that fire, même si le Seigneur ne me prend pas de ce I feu, will never reject my God. je ne rejetterai jamais Do mon you Dieu. remember Shadrach, Meshach, and Tu te Abednego? rappelles de Meshach, Shadrach et You know, Abednego? many Christians, Beaucoup de chrétiens, they use God like a vending machine. ils utilisent Dieu comme une machine. Give me, give me, give me. Oh Dieu, donne-moi, donne-moi, When donne-moi. God is not giving you more, oh, I quit the church. Et quand Dieu ne te donne plus, tu laisses l'église. But I want you to get to a place Mais je veux que tu arrives à une place. where you say it's no longer matter anything. Là, tu vas dire que rien n'a I plus de have valeur. crossed the bridge. J'ai déjà traversé I'm le no pont. longer looking back. Je ne retourne plus I'm derrière. gonna follow Mais Jesus. je veux suivre Jésus. No again turning back. Je ne retournerai plus. Once you die, Quand tu meurs, the glory of God is gonna come upon you. c'est là où la gloire. There is an anointing that come upon Il y a you. une onction spéciale. That is the secret. C'est ça le That secret. is the secret. C'est ça le For secret. greater things with God. Pour des grandes choses avec le Seigneur. The secret of greater things with God Le secret, c'est que pour avoir des grandes is to choses, pay the price. c'est de payer le To prix, surrender de everything. te donner à Dieu. Father, whatever you are. Seigneur, pour tout ce que tu es. Jesus increase in my life. Jésus-Christ, laisse que tout It's puisse no entrer longer dans moi. about me. Ce n'est plus à propos de Oh, moi. I'm willing to pay the price. Je suis prêt à payer le prix. Church, Église, 2025. 2025, God is calling you. Dieu t'appelle. Don't play church anymore. Il ne faut pas jouer, Stand up. mais il faut se See lever. the face of God. Cherche la face Because de the Dieu. time has arrived. Parce que le temps est The glory arrivé. of God is about Là to où la fall. gloire de Dieu veut Signs venir. and wonders are going to Les happen. signes et les Because prodiges, people ils vont are suivre. willing to stand Parce que les gens and sont follow prêts Jesus. à être debout pour How Jésus. long you gonna be a baby? Combien de fois tu vas rester bébé? How long are you going to drink milk? Combien de fois tu vas boire le lait? How long am I gonna feed you? But God is calling you for a greater place. Combien de fois je vais te nourrir, mais Dieu veut que tu puisses grandir. I want you to make a covenant with God Mais today. je veux que tu puisses prendre un engagement avec Dieu. I'm no longer gonna play game with God Je anymore. ne veux plus être hypocrite. It's jouer no avec longer Dieu. that time. Ce n'est plus ce I'm temps. surrender. Mais aujourd'hui, je I vais give me donner. myself fully. Je veux me donner I want to see totalement. the glory of Je God. veux voir la gloire de I don't Dieu. want to give Je 50%. ne veux pas donner give it all. 50%, mais je veux donner I give it 100%. all. Je veux tout donner. I'm close to the end. Je suis presque à la fin. If you are here, we close our eyes. Si vous êtes là, nous allons fermer nos yeux. You have never given your life to Jesus. Peut-être que tu n'as jamais donné. Before we enter into a prayer, Avant que nous puissions prier. but if you are here, Peut-être que vous êtes là. I don't want to play a game anymore. Tu peux dire, je ne veux plus blaguer avec I want to Jésus. surrender my life to Jesus. Je veux réellement donner ma vie à Christ. I want to be like these clothes Je veux être comme ces gants that God is going to use. que le Seigneur va utiliser. Do not waste time, brother. Ils font plus, We are living in the last day. ils font plus perdre le temps. Nous vivons au temps de One l'homme. day Christ is coming. Un jour, Christ I don't want reviendra. you to miss it. Je ne veux pas que tu If you are rates. here, you have never given your life to Mais Jesus. si tu es là, tu n'as jamais donné ta vie I à want you to lift up your hand where you are. Juste lève ta main là où tu All es. our eyes Nous closed. pouvons fermer nos You yeux. cannot enter into 2025 Tu ne veux pas entrer dans the 2025 same way. de la même But manière enter with Jesus. que tu veux entrer avec If Jésus. you are here, you want to give your life to Jesus. Si tu es là, que tu veux donner ta I vie, want to give you an opportunity. je te donne l'opportunité. Our eyes closed. S'il vous plaît, si nous pouvons fermer nos yeux. And then we're going to pray. Et puis We start praying for those people first. nous
Nous allons prier pour le moment pour ce groupe des gens. If you want to give your life to Jesus. Si tu veux donner ta vie à Christ. So it sounds like everyone here know Jesus? It sounds like. C'est comme si Because do not be ashamed of Him. il ne faut pas avoir honte de Dieu. Don't be ashamed of Him. Il ne faut pas avoir peur. Today is your day. Aujourd'hui c'est ton jour. Today is your day. Aujourd'hui c'est ton jour. If you are ashamed of Him, Si tu as honte de Christ, He's going to be ashamed of you. lui aussi il aura honte de toi. So if you are here, Donc si vous êtes là, you're already giving your life to Jesus. oui tu as déjà donné ta vie à Christ. But you say, Lord, in 2025, Mais tu dis Seigneur, dans 2025, I want to die to myself. je veux mourir. Surrender all to the Lord. Je veux tout donner à Dieu. Fully consecrate my life to the Lord. Je veux me consacrer complètement au Seigneur. One day, D.L. Moody was listening to a message. Un jour, cet homme était en train d'écouter le message. And then a preacher said, God is looking for a man that will be fully consecrated to Him. Alors le prédicateur a dit que Dieu est en train de chercher un homme qui va se donner complètement. If he can find that man, S'il pouvait trouver cet homme, there is no limit of things that God will do with him. il n'y a pas de limite de ce que le Seigneur peut faire. If you are here today, Si vous êtes là aujourd'hui, before you cross into 2025, avant de traverser 2025, you say, I don't want to play a game with the Lord tu anymore. dis je ne veux plus blaguer avec le Seigneur, I'm going to enter this year mais je veux entrer dans 2025. fully surrendered to the Lord. Je veux me donner complètement au Seigneur. Giving myself Je 100%. veux me donner 100%. I want you to stand where you are. Je voudrais que tu puisses te tenir debout là où tu es. 100%. Dis Seigneur, je veux me donner 100%. I know I'm already saved, but Oui, je suis déjà sauvé, mais I don't want any more limitation. je ne veux plus de limitations dans ma vie, I want to be like these clothes mais je veux être comme ces gants, that God is going to put His finger on it là où Dieu va mettre sa main dedans and He's going to do miracles. et il va faire des miracles. I want you to stand. S'il vous plaît, mettez-vous debout. No longer time to play church. On n'a plus le temps pour de jouer, de blaguer. We are entering into a new year. Nous entrons dans une nouvelle ère. I want you to give yourself fully to Him. Je veux que tu te donnes complètement à lui. Say, God, here I am, Dis Seigneur, me voici, crucified with you. crucifié avec toi. No longer me living, but Christ living Ce inside n'est me. plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. I give it all to Him. Je donne tout à toi, Seigneur. 100%. 100%. I don't want to be just like any other Christian. Je ne veux pas être comme tout chrétien. Father, I want you to kill the pride in me. Seigneur, je veux que tu puisses briser l'orgueil en moi, Kill the jealousy in me. la jalousie en moi. Kill everything in me that doesn't give you glory. Laisse que tu brises tout ce qui te donne pas la gloire. When people see, I want them to see Jesus. Quand les gens me voient, je veux qu'ils voient Christ. They want to see Jesus. Je veux qu'ils voient Christ. Can we start praying? Maintenant, nous pouvons commencer à prier. To surrender fully to Him. De se donner complètement. You're not going to get into 2025 the same way. Tu ne veux pas entrer de la même façon dans ces The années. year we are surrendering to the Lord. Aujourd'hui, nous allons tout donner à It Dieu. will be amazing what God will do in the life of a man Tu verras ce que le Seigneur peut faire dans la vie d'un homme. or a life of a woman Ou bien dans la vie d'une femme. that fully consecrate to the Lord. Et ils sont complètement consacrés au Seigneur. Fully give themselves to the Lord. S'ils se donnent complètement au Seigneur, Would you start praying? nous allons maintenant prier. Ask the Holy Spirit. You cannot do on your own, Demande au Saint-Esprit de but the t'aider. Holy Spirit is going to help you. The Holy Spirit will help you. Le Saint-Esprit va t'aider. So you can use me in my
Continue to pray. Give myself away so you can use me. Give myself away. Give myself away. Be praying. Can use me. Give myself away. All of us need to surrender to Him. All of us need to surrender to Him. So you Oh, Father, I surrender to you. give I myself surrender to you, Lord. I surrender to you, Lord. I surrender to you. so you I surrender to you. I surrender to you. I surrender to you. Lord, I give myself away. I surrender to you, Jesus. Oh, I surrender to you. I surrender to you, Jesus. I surrender my life to you, Lord. Lord, I give For myself I cannot. myself For away. myself I cannot. So you give myself away. Give myself away. Continue praying. Continue praying. Because what I'm telling you, this is for all of us. All of us need to surrender. Nous allons maintenant prier. All of us need to surrender to the Lord. Tous nous devrons tout donner au Seigneur. Coming to a place where say, God, Venir à une place et dire I'm Seigneur, tired of just living with limitation. je suis fatigué avec la I limitation. give myself fully, Je me donne complètement à toi. wholeheartedly. I want to see you. Commence à prier. Hallelujah, hallelujah. Jesus, Jesus. We have 5 minutes left. Maintenant, commence à prier. I want you to start praying and start thanking God. Commence à prier. Commence à remercier le Seigneur. Start to thank the Lord. Commence à remercier le Seigneur. Start to thank Jesus Si nous pouvons commencer à remercier le for Seigneur 2024. pour 2024, And start to thank Jesus si tu veux commencer à adorer le for what He Seigneur did. pour ce qu'il a fait. Oh, Father, thank you. Merci Seigneur. I'm alive Je suis today. vivant aujourd'hui, Seigneur. I'm alive today. Je suis vivant aujourd'hui. I'm able to breathe Je today. suis en mesure de respirer aujourd'hui. I'm able. Je suis I Seigneur. have the strength, Father. I thank Je you. suis la foi, Seigneur, mon Dieu, merci. Father, I thank you, Lord. I thank you, Lord Jesus, for everything you have done in my life. Start thanking God. Don't take anything for granted. Maintenant, commence à louer le Seigneur. Don't take anything for Il ne granted. faut pas négliger, mais If you commence à- are able to come today, si tu es en mesure de marcher it's by aujourd'hui, the grace of c'est God. par la grâce de Dieu. It's by the grace of C'est God. par la grâce de Dieu. Everything you have is by the grace of Tout ce God. que tu as est la grâce de Dieu. There are people we left this year. Il y a beaucoup de gens qui sont morts. We're not better than them. Nous ne sommes pas meilleurs comme But eux. it's the goodness of Mais God. c'est à cause de la grâce de Dieu. Can we start praising you? Maintenant, prions tous ensemble l'église. Oh, Father, we thank you. Can you stop praying? Lift up your voice. Father, we thank you. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Father, for your goodness. Oh, for your faithfulness. For your faithfulness, Lord. Thank you for what you have done in my life. You have done in my church. You have done in my family.
the second service that is going to start in 2025. Thank you for the new building. Thank you for the open door. Thank you for the breakthrough, financial breakthrough. Father, thank you for the healing. Thank you for the signs and wonders. Father, we pray, give you praise and honor. Shakarabo Sakate, Mandalabo Kuraba Sakate, Shikarama Sakate Kerebo. Oh, start to declare, start to declare, start to declare. I want you to start to declare, start to speak over the new year, start to speak over the new year. Speak the word, speak the word. Father, this year, your grace of our life, your grace of our life. Shakabora Masakate, Ribaba, Shakarabo, Rikababa Sakate, Rababa, Shikatana Masakate, Ribaba, Korama Masakate, Rekatana Yakarama Masakate. Oh, Jesus, Rukoba Masakate, Batarebo Korama Masakate, Rama Masakate, Rikababa Masakate, Rama Masakate. As you are declaring, as you continue to declare, you can start bringing your seed and your offering for this year. As they're leading us into a worship, start declaring. We continue in the spirit of prayer. You're starting to sow the seed and continue to declare that this is the year. I'm going to be healthy this year. My faith is going to be strong. It's the year that God is going to promote me. It's the year of favor. I want you to start declaring as you are giving into the Lord. Maintenant, nous allons donner avec joie. We give with joy. Continue to declare. Continue to declare. Continue to praise the Lord. As we continue, we are declaring for this year. Father, this will be our best year. Father, we thank you because this year we're starting the second service. Thank you, Father, this year there will be people who will be blessed in this church. There will be millionaires growing in this church in the name of Jesus. There will be servant of the Lord. There will be pastor that will rise into this church. There will be missionary that will rise into this church. Father, thank you for the new building. Thank you for your grace. There will be marriages in this church, Father. We will bless many marriages this year. Father, those who did not have children, this year they're going to have children. In the name of Jesus, they're going to testify. In the name of Jesus Christ. Father, this is the year of healing. Father, every sickness remove in the name of Jesus. Every sickness remove in the name of Jesus. Father, we thank you for your faithfulness. We thank you for your goodness, oh God. Father, when you open, no one can close. And when you close, no one can